Waiting so long, huh? Hi. Hi, lady. Good to see you. Likewise. How have you been? I'm fine. Fine? Crazy days? Yeah. Hello Hania. And Hala, nice to meet you. Nice to meet you too. Merhaba, كيف حالك? Alhamdulillah, welcome in Palestine. Thank you, shukran. أهلا وسهلا. And we start at the point with the wall. If you look at the wall, what do you feel in your heart? All the world is talking about globalism, being open to each other without boundaries and so on. And here we build boundaries. Here we really disconnect people from each other. Here we separate nations from each other. And we separate even among one nation, which is the Palestinian. We really disconnect one whole family, you know. They decided that they need to build this wall to separate the West Bank from Jerusalem. And of course, the human aspect was never taken into consideration, neither the legal or really the international rights, you know, UN resolutions weren't taken into decision as well, regardless of what we think really we owe, you know, this is ours as Palestinians. You start to talk quicker. Okay. It makes you mad? That's why you... Maybe, of course, yeah. Those are realities that are, I think, should really bring all nations around the world, or people who have a sense of justice and equality. It should really stir their emotions. And if people just, your emotions, of course, it stirs, you know. Now, every day. This is, you know, I think it will become really scary if it doesn't stir my emotions anymore. Because then it will mean really we accept the reality. We accept to be really defeated. We accept to be a nation where we don't stand anymore and fight for our rights, for ending the occupation and getting our freedom and our land back. They say it diminishes. For me, 90% of the terrorism attacks or something? Yes, it might decrease the attacks, but you are creating another level of insecurity. It's human insecurity. It's really people who live across this wall. We are now totally strangers to each other. But can you also understand the other side, the side of the Israelis who want themselves protect them against the suicide bombers and attacks? Sure, I can understand it, and also Hania can understand it, because I mean they are living in a sense of fear, but the fear is being fed by the policy, and the policy, if you base your policy on fear, I mean any kind of security matter holds. So the further you make the security measures by building walls, by making checkpoints, by land confiscation, everything in the name of security, but on behalf of whom? It's always, I mean, whose security are we talking about? It's not only the security of the Israeli people we should be caring of. We should be caring of the security of the Palestinian people as well. Hania neemt ons mee naar de Palestijnse boer Sabri. Zijn land is ingenomen om er Joodse kolonisten te huisvesten. Omdat Sabri weigert om ook nog zijn huis te verlaten, zijn er hoge ijzeren hekken om zijn huis geplaatst. Het verzet van Sabri staat voor Hania en Jane symbool voor het onrecht tegen Palestijnen. كل واحد يعني لو بيجوا بيعطوك لو يعطينا كل مال الدنيا مقابل ذرة تراب زي هيك يعني امسكها هيك يقولوا لي خذ مصاري قديش بدك يعني مقابل هذول بقبلش. هذا وطن عزيز. هذا الإسلام حرره مش أنا اللي حررته ولا أنت ولا أبوي ولا أبوش ولا الإسلام كان محرر من. Achter het huis van Sabri spreek ik een Joodse buurvrouw aan. Excuse me. Hello. I'm making a program about trying to build a bridge between the Israeli and the Palestinian. We wish that somebody will success to build that bridge. Do you think it's possible with fences like this? The fences can remove anytime. Do you believe there is a possibility to live together? I do believe there is a lot of steps to do, but in the future we will have to live together. You could be a good neighbor to Mrs. Sabri and vice versa? Of course, yes. عمرك انسجنت بتقول لك؟ عمرك انسجنت؟ عدة مرات. أخذوك سجنوك؟ شو عامل؟ عدة مرات ولا شيء.
بس هيك يجوا يعتقلوك وياخذوك على السجن؟ ياخذوا الاولاد ويقولوا انتم سويتوا ضربتوا حجار بس. على اليهود هذه. ومش بتذكر كم من مرة وقديش قعدت؟ عدة مرات. ممكن 20 مرة. Sabri is de wanhoop nabij. Hij kijkt uit op het land dat ooit van hem was. Al zijn citroen- en olijfbomen zijn gekapt. Hij leeft in een kooi en hij vreest voor de toekomst van kinderen en kleinkinderen. نعم. قلبك بوجعك من هالاحتلال. وانا شو اللي صابتني جلطه هاي المره الثانيه صار. والله. يعني مش هذا كله زعل يعني بتفكر. And why does he stay then? بتقول لك طب ليش انت باقي هون؟ ما دام انت هذا الاشي كثير مؤلم لإلك. طب وين بدي اروح؟ هذا الارض هذا انا خلقت فيها. وعايش منها. وجت اليهود وين نروح؟ De volgende ochtend vertrekken Jana en ik naar Hania in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Maar daarvoor moeten we eerst door de checkpoints van de Israëliërs. Dit is de checkpoint als je naar Ramallah wil. Dus Ja, naar de dit is, westelijke Jordaanoever. Dit is Kalandia checkpoint. En ja, er zijn natuurlijk heel veel Palestijnen die in Jeruzalem werk hebben en in Ramallah wonen of andersom. En sinds de bouw van de muur en de checkpoint is het heel erg moeilijk voor ze, zo niet onmogelijk, om te kunnen reizen, zeg maar. Wat gebeurt er allemaal? Want een gedeelte kunnen we zien, een gedeelte niet. Ja, het gedeelte wat je kan zien, dat ziet er prima uit, hè? Ik bedoel, in de Bijna zin, een tolpoort. in de zin van, ja, je gaat met een busje erdoor. Ja. Maar het is natuurlijk heel verraderlijk, want wat daarachter gebeurt, dat zijn vaak de jonge mannen. En die moeten daar door al die detectiepoortjes heen lopen. Die mannen die daar eruit komen, Ja, die zijn dus gecheckt, zeg maar. die stappen zeg maar daar uit een busje aan de andere kant. En die lopen daarachter bij die muur, lopen ze zeg maar door zo'n poortje heen. En dan is het de vraag of ze überhaupt er doorheen komen, of ze een vergunning hebben of niet. En dan kunnen ze hier weer een busje pakken om Jeruzalem in te komen. Merhaba. Kefalik? هاي Did you just pass the checkpoint? بدنا واحد ترجم لنا. You were there in the checkpoint? Yes. You have to go to the checkpoint every day? Yeah. How long will it take you? Yes. Hour. 1 hour? 1 hour. To go to the checkpoint? Yes. Every day? Every day. Do they sometimes stop you at the checkpoint? ماذا So you تقول؟ cannot go? Can't go. So you cannot go to school then? No. Go to home. Go home again. We zijn de checkpoints doorgekomen en gaan op bezoek bij Hania. Morning. Welcome at Pialara. Thank you. صباح النور. أهلاً وسهلاً. Come in please. Haar organisatie Pialara geeft jonge Palestijnen de kans zich te ontplooien. Al jaren leidt Hania dit met heel haar hart en dat straalt er vanaf. Met het eigen televisieprogramma Ali Sotak laten jongeren hun stem horen. 1, 2, 3. إيش أشرف كل شيء خلص؟ Why is it you doing this job? Well, first because youth are at my heart. I feel all the time this is the sector that I really feel should be empowered and should really lead the change in Palestine. And I believe in the creativity of young people. I really believe that the key to success, the key to change, really lies in the hands of young Palestinians. If you don't really believe in them, bringing them in, taking care of them, giving them the opportunities to flourish, this is where they lose their way. And then it will be very hard to really get them back. And that's what you try to prevent. Yes, this is what Pialara really tries to do. Our organization really believes in young people and their potentials, and we try to open doors for them, to open real paths into a real beautiful future, even if we live in very gloomy circumstances. Als 13-jarig meisje kwam presentatrice Nibel binnen bij Pialara. Haar beste vriend was toen net opgepakt. Hij werd ervan verdacht een zelfmoordterrorist te zijn.
Via het jongerenprogramma wil ze de wereld laten zien hoe Palestijnen werkelijk zijn.